kala socon doontaan shirweynaha caalamiga ee laga hadlayo maalgashiga islaamiga waxaa iyagu shirkan soo hindisay banka dhexe ee Djibouti oo isagu muddo fara badan ka soo shaqeynayay shirweynahaasi waana markii afraad ee jamhuuriyadda Djibouti lagu qabto shirweynahan laga hadlayo maalgashiga islaamiga haddaba su'aashu waxay tahay maanta maxaa laga hadli doonaa amba muxuu yahay qodobka ugu weyn ee laga hadli doono shirkani qodobka ugu weyn waxa uu yahay ugu horeynta sidii loo bilaabin lahaa maalgashiga islaamiga waddanada usay yani wadamada xubintiga usay in ay ku hawlan ay culus u gilayeen raadee oo isku hawli lahaayeen in ay xoojiyaan isla markaasina ay horumariyaan maalgashiga islaamiga haddii aanu dhinac kale u kacno suuqyada qaaradda Afrika ayaa ah kuwa maanta laga heli karo fursado maalgashi oo run ahaantii aad wanaagsan aragtida haddaba khabiiradu ay ka qabaan arrintaasi ayaa ah in 10kii wadan toddobada ugu waaweyn ay noqon karaan wadamada ku yaala qaaradda Afrika oo run ahaantii kobac dhaqaale oo aad u heersareeya laga heli karo sida haddaba qodobka kale isna ka midka ah maanta amba shirkan lagaga hadli doono waxa uu yahay waa sidii loo xoojin lahaa dhaqaalaha isdhexgalka dhaqaale iyo in la maalgasho qaaradda Afrika iyadoo loo adeegsanayo maalgashiga islaamiga waxaana Djibouti ay u suura gelinaysaa arintani amba shirkani in jamhuuriyadda Djibouti ay noqoto caasimadda maalgashiga ee islaamiga ee qaaradda Afrika run ahaantii maaha markii ugu horeysay maaha markii labaad waa mar afraadkii in shirkan caalamiga lagu qabto jamhuuriyadda Djibouti afartii jeerba waxa uu ka dhacay hoteelka Campiski waxaana ka soo qayb galay maanta hogaamiyayaal fara badan oo ka socda qaaradda Afrika iyo adduunweynaha caalamka meel walba ayaa iyadu maanta laga imanaya shirweynahani waa kii afraad oo isagu san u soo sheegayba Djibouti lagu qabtay waxaana dhawaanta la sugayaa in uu iridaa u furo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa haddaba xakan soo gaaray imika qaar kamid ah xubnaha xukuumadda golaha baarlamaanka mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda ayaa intuba halkan maanta u jooga si ay uga qayb gali lahaayeen shirweynahani lagaga hadlayo maalgashiga isagu islaamiga shirkani waa markii afraad ee Djibouti lagu qabto taasina waxa aan saan soo sheegay u suura gelinaysaa jamhuuriyadda Djibouti in ay noqoto caasimadda maalgashiga islaamiga maadaama mar afraad iyada uu xakan lagu qabtay shirkan isla hoteelkii lagu qabtay kulley faa'iidooyin fara badan ayaa iyadu jamhuuriyadda Djibouti ugu jirta in shirkan halkan iyada lagu qabto qodobadaas aan soo sheegay iyagana laga hadli doono maanta shirweynahan waxay yihiin waa sidii loo ballaarin lahaa maalgashiga islaamiga isla markaasina loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa baananka xubinta ka ah ururka iyagu OCE isay u wada shaqayn lahaayeen isla markaasina u horumarin lahaayeen dhaqaalaha iyagu u dhaxeeya waxaan hadda imika idinku wareejinayaa Caasha تدعلق نتس ليلعيه ننك حساتن توبكيو تساكو تغحتكي تكل لقيت النام كان بسكي هوتيلكني تكل عند فرتنا ماغونا كني تساكو فكنتمي تو ارحيه إسلام مالية ددلت اللي بوشتون وانا يندفن كني تساكو تكل فكنتمي جابوتيه أمونلو فريحيتو هده كني تماغونا تساكو فكنتماي تساكين ماغونا دولة تب إسماعيل عمر جل جبا كني تساكو فكيملمي تمام ماغونا تقحتكي عند فرتنا ماغونا كنيه نهار تدهنا جابوتي الإسلام مالية ددرسونه ماغونا فكنتماي ته فريحيتو هده كني تمام ماغونا كه فكنتماي تساكي ما قوله الدلاء مهم كتنيمي عند فلك دك الدر حلونه الدولة لنولمهم إسلام مالية فرق من الهينو إسلام وادل جيتين تاتنا بانكي ددل من الفرق هينو كله كادونا أسي في عمتنتنا بارورها آدو تتي فنلا عداغا حدول مالية حدول يعني ينفنتالو كادو من الددلسنو يعني ممكن تساكونا دفنا إلا كل سلمي توك كعسمو تمام أقولنا تهاكلي وعد عيد مسليه بعدها بكين مراح سلمي تمام أقولنا يتساكو كان بسكي هوتيل فكين توجتها مانغوك بوك ينقلني أرحيه جابوتك تتعرقو مانجي دتانقليه سعودتين ويا مر مانجي دتانقليه مداقبه يا مراي مالية قبت له يا مر مانجي دتانقليه لما يكلها كادونا دبوك جابوتهم منوهن يتمدفنت مانغوك بوك ينقللونو تو عرب باروركا تتعرقوي مالية أقبت له يا مراي أرحي كادو عداقبه يا مراي سعودته نوية يا مري مانجي هدان قليلي أفريقيا بارو كادو مانغوك بوكاه يميتيني الماغوني كيني تمهاي تما أدفينا يتساكونا أرحي تهاكلي وعدي فكوت كاك يكوالا
إسلام حدلو أرحيه توي محاي جبوتي أمونو بانكي تمانجوهم ماي إسلام ركيكي إسلام مالية أرحة لدني تنا بانكي تكادو ركيك تاني طبعا تتعفتن بانكي تكفري تدبوك إسلام بانكي تكيني توكا كعسمو كروب توي فري هاي تو هدا تماغونا جبوتي اللي هانا هين ركلي جبوتي إسلام حدلو جيت مهينا ماليه فانتينا تو مالو كك دادسانا هين فانتينا تكوي تاميه تيكيني تنمي تو كهكينمي مانغا دفينا تتلتكي تو جراكا تما حاجة دا جبوتي عند فلوك فوحة يتهي أو يهتوق احتكي يولي هجيت انتم حسنك إني عرب فتكادو سيني معني سيني. شكرا جزيلا زميلة عائشة. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطاب صباحكم جميعا بكل خير وأرحب بكم أعزائي المشاهدين من هذا المكان من فندق كامبسكي بلاس حيث سيتم استضافة الدورة الرابعة للقمة الإفريقية للمصارف الإسلامية. أهلا طبعا أيها المشاهدون، هذه هي الدورة الرابعة التي تقام في جمهورية جيبوتي للمصارف الإسلامية الإفريقية، ونحن هنا أيها المشاهدون الكرام سنحاول أن نناقش ما في هذه الدورة الرابعة وما هي الأهداف، ونحن بقدر المستطاع سنفيدكم إن شاء الله تعالى علما بما سيتم مناقشة من خلال هذه الدورة. طبعا مشاهدينا الكرام هذا اليوم الأربعاء وغدا الخميس إن شاء الله تعالى تعقد هذه الدورة للقمة الإفريقية للمصارف الإسلامية، حيث يشارك في هذه الدورة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. وللتذكير سيفتتح الرئيس جيلي اليوم أعمال القمة التي كما قلت سابقا سيشارك رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي والكثير من رواد العمل المصرفي. مشاهدينا الكرام مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم. والآن أيها المشاهدون أترك الميكروفون للزميل محمد. waxaa hadaba daawadayaal iminka garabkayga taagan cabdiraxmaan cali oo isagu cilaaqaadka dibadda xagga baanka isagoo ka shaqeeya. cabdiraxmaan maalin wanaagsan, soo dhawow. cabdiraxmaan waxaan sidaan ognahay maanta xaggan lagu qabanayaa shirweynaha isagoo caalamiga oo markii afraad lagu qabanayo jamhuuriyadda Djibouti, waana shirka isagoo laga hadlayo maalgashiga islaamiga. haddaba maxaa ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee intii shirkaasi lagu guda jiro lagu hadli doono? waa mahadsan tahay mudane. markaa shirkan oo shirkii afraad sanadkii afraad la qabanayo ay guddoominayso bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Djibouti, waxaa lagaga hadlayaa laba qodob oo waaweyn. qodobka u horeeya waxaa weeyaan sidii loo ballaarin lahaa maalgelinta islaamiga ee baanaka maaragtay islaamiga ee Djibouti jooga iyo kuwa gobolkeena dhexda si ay u ballaarin lahaayeen. markaa shirkan waxaa isku yimid khubuuro adduunkoo dhan ka yimiday iyo gobolkeennaba iyo khuburo waddankeena maaragtay waddankeena dhexdeena xitaa khuburo ka socda. markaas qodobka labaadna waxaa weeyaan si ay waddannadan islaamiga ee mushkiladana si ay iyaguna xiriirkooda u adkeyn lahaayeen, u xoojin lahaayeen iyagoo isticmaalaya maalgelinta islaamiga. wakaa labada qodob waaweyn ee maanta iyo beritoolaba laga hadli doono. waayahay cabdiraxmaanow, saan u ognahayba jamhuuriyadda Djibouti waxaa loo doortay markii afraad in shirkan lagu qabto. haddaba ujeeddada afarta jeer jamhuuriyadda Djibouti shirweynahan lagu qabtay maxaa ay tahay oo maxaa faa'iido uga soo galaysaa jamhuuriyadda Djibouti? faa'iido waxaa soo galaysaa horta shirkan waxaa soo hindisay marxuumkii allah u naxariistay jaamac maxamuud ahayd, isagoo la kaashanaya madaxweynaheena jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, isagoo la kaashanaya isagaa soo hindisay ahayd. markaas 2006 waxaa la arkay Djibouti inay baana islaamiga soo degeen. markaa Djibouti waxay u horseedaysaa si ay u ballaadhiso, ay u tusto adduunka kale islaamiga iyo wadannada jaarkeena loo dhoobay islaamka ku shaqeeya inay maaragtay ballaadhiso iyo xoojiso waxaa la yidhaahaa maalgelinta islaamiga.
aad ayaad mahadsantahay kaasi waxa uu Adaa ahaa cabdiraxmaan oo isagu si qoto dheer uga hadlay qodobada iyo waxyaabaha shirkaasi laga hadli doono muddada 2 cishood ee uu socdo waxaan haddaba iminka idinku wareejinayaa anoo lagu heegin casha محمد عبد الرحمن وتما كان يتدعى لقنا كحسها انتنا لا تنتوب كوي كهتو بيننا تساكونا اسلام ماليه تدلت اللي بوشتون وانا يمدفنا أراح كنا لنا نموتو كان بسكي أراح متيل هذا كنا لنا نموي تو كعسموكو تو تاما قبت لي أرحي بنكي حتى الجود عتب بنكي هي عند المسؤول كتير هنا ويا علي دوت كنا تاكل سني داغوسنا إنه دفقوت تما دفنا كنا جايين هبلي مي علي دو دوفيرو السلام عليكم وتساكونا تاكل جابوتهم منولو فري هاي تو هدا دف فكنتا تما بنايا إسلام مالية ددل تدوميت من فكين متتاهي نلو كيابي تدفنت ما هدف فكنتا ما مدودتني كيرك السلام عليكم عيشة رولي هو تيكي كايتنها إسلام بانكي تاما اللي جد سيساني غورنا تانيمي أسنتي دفينا أفرح كتاكيتياي سدي حسنتك أفت إداك يجلسين ساتنا أدفينا ينكيه كاكتك عسمي تمبلو تو تمبل محايي كوتيكي كاتارينها أفريقيا هو دلو ددلا كدايك ودي راعت اللي كوشتان النيكي بسمرته وجحلو تنكين فنها وعدي وهمكي أرعوه له ديرون لفهلمي مالو له توعدنا ساكو يا رجل مالي سجوا يا إسلام بانكي كادونا أو يوجه هنا عجفهم عالم وادلو مجمع قبل دسكلم ددل وادلو يمكننا كذا فرق كذا وعدي أول تبني سنة تكفت إسلام بانكي جيبوتي الفكيمي هم وعدنا كيني إسلام بانكي شعبية كوعي كي مسلم كي مراكن ننون كيف أنها ماري وادلو أكبانكي تلكل سكسوتي مالي عيكو وعدي توهم اللي قبل سنة يروف نوادل جيبوتي وادلو لم يهكا أفريقيا وادلو جيبوتي كي يكلن انتني جيبوتي أفريقيا أفتني حلمه تاني فانتاروا إسرعتا أفريقيا يعني جيبوتي أفريقيا عرب بارو يعني كاد عرب بارو كهتاري إنها أفريقيا كدمو حلمه الدراعة اللي رأيمي أذيا كي عرب بارو يعني كي بارو كيفنا تعدي توتم مبلو كل سنة كاسسنا وساعسنا إلا سيسين تبران تاني مالي وادو تكيك اللي جوا وادو تكيك متبان وادو تكيك تو فانتارو هاي توي هاي علي دودو تدفينا تهنا هرسده هنا ينكي كان رجعنا فري هاي تهدك إن جابوتي التكين كي هاي توي أفرد ترسل تكين تندفينا هاي جابوتي محلين كنت حلتها جابوتي تمالية بدل حدلو مهم تنفرط تناو إن كده هوايا الحركة تبغى سجوا يا قبل كده سنين كي كسك أكبر تاني فوجه هنا وعدي أفريقيا هو دلو إسلام بانكي جيبوتي كك مدب أكل النكلي مينجلي تمبول كي إدقا كي مالو كي أرعوه له نمو إدعي دا مينجلي ما قمريكا كي ينتفيد دودا إيانا ما بانكي كتارينها جيبوتي لي مدرو وادلو كدفر تيني توعدي أو تبانتا وعدي وتبانتكا سبفتا إسلام بانكي هاي إسلام فينانسي يعني فرنسا فتاي فينانسي وعدي بانكي تمي أداي بانكي مو قدام أسيرانس دياري ويسكتديرنا أرواد ديسني كي لوجمون سوسيال كيانا قبل دقوم ريها أرواد ديسني كي كدعو كل بانا كلا كادونا صناعة توادل كدعو كل بانا وهم كي كادو كاتاري جنها ربح بوسكا تكتاما وهم كي هاي بملاها جبوتي الكرد عند في ملي بنك كوي هاي كي بنك رأتي تامومي ما وادلو قبل سنة فليتا كل سرقة دقي هاي علي دودو تدعى اللي أدى فقوت إنها بهايتين هي تما كان هاي تدعى لكو توبينه توبكو يو علي دودو الفقسلين توبينه أدى قد دعتا بانكي كي تعلقتين هنكوي تويا توقعتكي كهن الناس تساكي أفايدا تساكي ماغونا مراحي سلم دولتا بإسماعيل عمر قال لكني بارو هبا توي تما أفايدا مراحي سهو توي بارو هبا كني حلتا ماي بارو هبا كني تما أفايدا فقوت قبل من دولتا بإسماعيل عمر قال لتساكونا جابوتي إسلام مالية ددلا مينجل تكو عند فريق الماغونة كني مراحي سلمي
تمام أقولك أرحي بها كي مسؤول قلتم ودعت بنك تني ودعت بنك مسؤول كني داو كبك سونمي تمام كناي بارو هبا توي إذا فايدة مراحي سهولة هاي كهتب لنا دولة تبها تمد فين اللي ما تيهرك اللي على معي أنا جرى يمكن كها جرانا معي تدفينا تقحتكي جابوتي حكومتها أرحيه جابوتي دولة تبع إسماعيل عمر قال له جباك وسوق به ينساس كعتمك وسنم إسلام حاجة دلته جابوتهم ونا محا إنكي كهنا رجناها بول إنكي مسلمين كنيتو كعتمك إسلام بنك تكاد دلك إن دلتا ما دولة تبع إسماعيل عمر قال له توي حله كاي برهنا يتاي نفدم راحنا وتمدام خضر محمود حات كالي كني جيت انت ما هي تما مدفينا مراحي سوبارو هبا توي حله محمد عبد الرحمن كني سنة تفسير داوديال waxaan hadaba iminka goobtan soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo weheliso marwada kuwa dalka ahna gudoomiyaha ururka qaranka ee haweenka Djibouti marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa soo gaadhay goobtan mudane madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaa hadaba iminka oo isagu si rasmi ah u gudoomin doona markaasina iridaha uu furi doona shirkan isagu lagaga hadlayo maalgashiga islaamiga dawadayaal ma aha markii u horeysay ee jamhuuriyadda Djibouti lagu qaban qaabayo waa mar afraadkii waxa shirkan jamhuuriyadda Djibouti lagu qabanayo oran ahaantii waxa ay taasi u suura gelinaysaa in dalku uu noqdo caasimadda ay ku kulmaan baanka islaamiga isla markaasina hooyga keliyata ee ay ka dhacaan wada hadallada iyagu xoojinaya isdhexgalka dhaqaale ee ganacsi intaba waxaa hadaba sidoo kale goobta iyaguna ku sugan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed xubnaha xukuumadda qaar ka tirsan xildhibaanada dadweyne aad u tiro badan mas'uuliyiin sare haday noqoto ciidamada qalabka sida oo joogo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim waxa kaloo jooga halkan shakhsiyaad aad muhiim ah oo heer sare ah ayaa maanta jooga waxa kaloo ka soo qayb galay shirweynahan gudoomiyayaal iyo hogaamiyayaal caalami ah ayaa iyagu shirkan ka soo qayb galay si miiska wada hadallada loo wada fadhiisan lahaa isla markaasina looga hadli lahaa maalgashiga islaamiga jamhuuriyadda Djibouti haddaan ka hadalno waxa ay yihiin baanka islaamigu 3 ilaa 4 ayay gaadhayaan baanka islaamigu intii sanadii ugu dambeeyay ay marba markaas dambaysa ay soo kordhayeen war ahaantii suuqa iyagu baanka waxa intan dambe aad ugu horumaray baanka iyagu islaamiga oo marka ka dambeeya tiradoodu ay soo kordhayso isla markaasina ay soo tarayso haddaba maanta qodobka ugu weyn ee laga hadlayo waxa uu yahay sidii loo ballaarin lahaa maalgashiga islaamiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee u dhaxeeya wadamada xubinta ka ah OSEI waxaan hadda idin weydiinayaa xasna جزيلا لزميل محمد اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام كما قال الزميل وصل الان فخامه رئيس الجمهوريه السيد اسماعيل عمر جيلي برفقته سيده جيبوتي الاولى سيده خضرة محمود حيد ورئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد واعضاء الحكومه والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى جمهوريه جيبوتي والوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية ورؤساء الإدارة العامة للمصارف الإسلامية إضافة إلى حضور كبير من الشخصيات العسكرية والمدنية. مشاهدينا الكرام كما قلت وصل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لافتتاح هذه Cette année, le thème retenu porte sur les voies et moyens pour renforcer les échanges économiques et les investissements entre l'Afrique et les pays de l'OCI et le rôle de la finance islamique dans cette optique. Mais auparavant, je voudrais appeler le cher Hassan pour nous lire une sourate du Saint-Coran. Cher Hassan. بسم الله الرحمن الرحيم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. J'en appelle maintenant à M. Ali Afshar, modérateur du sommet, qui nous présentera le programme des 2 journées ainsi que les discours inauguraux. Monsieur Afshar. Salam alaikum. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis d'être une nouvelle fois à Djibouti pour vous présenter une conférence sur l'islamique finance. Cette conférence est une nouvelle initiative tenue sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République de Djibouti. Elle est aussi soutenue par la Banque centrale de Djibouti. Et de cette conférence rassemble de nombreux dirigeants régionaux et internationaux de l'industrie financière ainsi que de hauts représentants des organismes mondiaux pour tenter de traiter l'un des sujets les plus pertinents du moment, qui est comment le financement islamique pourrait-il stimuler le commerce et l'investissement entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'ensemble des marchés de l'OCI. L'Afrique aujourd'hui continue d'offrir une nouvelle vague de perspectives intéressantes, de croissance avec un renouveau des investisseurs étrangers, y compris des investisseurs venant du Moyen-Orient. En particulier, l'Afrique de l'Est est stimulée par le succès contenu de l'intégration régionale, a vu ses investissements de l'étranger croître à un taux annuel de près de 20% depuis 2007, ce qui est la plus forte en Afrique. Nous avons aussi vu que l'année dernière, l'Afrique du Sud a pu, pour la première fois, accéder au marché des capitaux en lançant le premier sukuk du continent. Aujourd'hui, l'Afrique offre un éventail de possibilités de croissance passionnantes, avec des experts qui prévoient que 7 parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde seront en Afrique. Djibouti est en passe de devenir une plaque tournante importante pour la finance islamique en Afrique, avec le soutien fort venant du plus haut, de Son Excellence le Président de la République. Et en moins d'une décennie, les banques islamiques ont conquis une part importante du marché et offrent aujourd'hui un meilleur accès au financement pour leurs clients. Aujourd'hui, la Banque centrale de Djibouti est en tête de peloton en termes de cadre juridique et réglementaire, de même que de par son fort engagement pour la finance islamique. La Banque centrale a aussi cimenté, par sa volonté de se connecter avec le monde le plus large de la finance islamique, en devenant membre de multiples organisations telles que le IFSB, le Islamic Financial Services Board, et le CIBAFI. Aujourd'hui, Djibouti est bien placé pour être un pôle de croissance passionnante pour la finance islamique en Afrique au cours des prochaines années. Notre conférence, qui se déroule sur 2 jours, propose donc un mélange innovant de sessions plénières et de tables rondes très ciblées. En outre, la 2e journée propose une conférence d'un atelier de partage de connaissances qui sera dirigé par Ames à Dubaï et abordera des questions techniques clés pour davantage développer la finance islamique en Afrique au point de vue pratique. La première journée donc commence aujourd'hui, maintenant, avec les discours que nous allons entendre. Et j'invite donc M. Tadès, le président de la banque, le PTA Bank, pour venir sur le podium pour présenter son discours. Merci.
Your Excellency, Ismail Omar Gala, President of the Republic of Djibouti, Ali, Central Bank of Djibouti Governor, the Honorable Minister of Finance of Djibouti, Ilyas Musa, Mr. Abdurrahman Mohammed Abdi, Managing Director of Savannah Consulting, distinguished ladies and gentlemen, good morning, and thank you very much for having PTA Bank giving the morning address on this very august conference. It's very much a pleasure for us to be here to share a perspective on the very topical subject of Africa's growth, lessons learned and opportunities. And there's no better city to hold such a convergence of ideas around African growth and Islamic finance than in Djibouti City. Ladies and gentlemen, the matter of Africa's growth has indeed been very topical in recent years, and rightly so. The continent has enjoyed almost uninterrupted GDP growth of over 5% per annum for over a decade, notwithstanding unexpected shocks and setbacks here and there. Even during the financial crisis in 2007 and 2008, the continent managed to weather the storms and came out of it pretty well. Contrary to conventional wisdom, the African growth story has not just been a story of increased demand and higher prices for commodities such as oil, metal, or cash crops. It has also been very much about increased domestic demand, which contributes to some 60% of GDP growth, aided as this has been by increases in real per capita income across the continent of about 2.3% annually. The big contributors to domestic demand have been wholesale and retail market growth, agriculture, and construction related to infrastructure, housing, and rapid urbanization. Growth has also been underpinned by generally sound macroeconomic policies and improved fundamentals in most countries following the lost decades of the 80s and 90s. This is partly reflected now in the fact that 21 sub-Saharan African countries today are now classified as middle-income countries, compared to only 9 a decade ago. What I have just described, ladies and gentlemen, is just the big picture. We entered 2015 on a very positive economic note earlier this year, with the previous year, 2014, having closed on a growth rate of about 5%, well above the rate we saw in 2013. At the beginning of this year, we had expected growth to rise to 6.8% in sub-Saharan Africa as a whole. But now, as we move towards the close of 2015, here in November, the picture has changed. Although the African growth trajectory remains clearly positive, growth has abated. Downside risks relating to low commodity prices, slower growth in China, and an expected rise in US dollar interest rates, among others, have put on the brakes, slowing down the strong momentum. The IMF now forecasts that GDP growth in sub-Saharan Africa will slow to 3.75% in 2015, down from the 5% we saw in 2014. This would be the slowest pace we've seen since 2009. The good news, though, is this picture is not uniform. For instance, when you take out sub-Saharan Africa's 2 largest economies, the picture changes. Nigeria and South Africa, which together account for more than half of the continent's GDP, are driving the slowdown. Nigeria is expected to slow to 4% in 2015 from 6.3% in the previous year, while South Africa's growth will remain very slow at 1.4% as in their previous year. The silver lining, of course, is several countries in Eastern and Southern Africa, particularly Djibouti, where we are today, Ethiopia, Kenya, Mozambique, Rwanda, Tanzania, and Uganda, are a group of countries that are still expected to grow very strongly at 6% or more.
given that they are not as dependent on exports of oils, minerals, and metals. So we will continue to see the African growth story raging ahead in these countries, and that will keep the average numbers of the continent a little bit buoyant. I should also mention that the downward pressure on growth is not only due to external forces such as commodity prices. In some countries there are internal forces such as the monetary policy tightening, lengthy labor disputes, the case of South Africa, and in a few other cases some political unrest. But these are more the exceptions than the norm. The upshot, ladies and gentlemen, is that the Africa Rising story continues, but not evenly across the continent, and surely we are seeing bumps along the road. Now let me just say a few words about some lessons learned and opportunities. One lesson that I think many already know is that political stability and inclusion is the bedrock of sustainable growth. Without stability, there is no sustainable growth. There have been several other lessons learned. One lesson has to do with infrastructure. The infrastructure deficit in the continent has continued to be a drag on the growth potential that we normally would have had. The estimates are 3% of growth potential is shaved off of Africa's growth every year because of deficits in infrastructure, specifically logistics, but very much so power shortages. Over 30 countries in Africa face power shortages every day, and it's a huge problem to the private sector. It gets in the way of industrial development. It gets in the way of enterprise success. And so infrastructure has become very much an issue that has received a great deal of attention. Now there are many programs and initiatives in the continent that are looking to address this shortage of infrastructure. And the good news is the reforms that have kicked in recent years have begun to make infrastructure a much more viable sector for investment. The power sector in particular has become quite attractive. We have seen that ourselves as PTA Bank, where we've done a lot of big deals, not with just utilities that are state-owned, but with independent power producers. This has been in the case of natural gas-fired projects. We've done mini hydros. We've done a whole range of projects in the wind space. Renewable energy has become quite viable. So there is a huge opportunity to invest in the infrastructure sector. Power and transport alone account for almost 80% of the investment demands in the continent. So for those who have appetite and who have understanding of those infrastructure subsectors, there is a great deal of opportunity ahead. There have been also challenges and lessons learned in respect of human capital, skills shortages, infrastructure, construction and housing, urban development. All of this requires a lot of specialized skills, both high-end skills and semi-skilled labor. And there's been quite a bit of constraint in this regard. Even big countries like South Africa that have a fairly well-educated workforce have had major constraints as well in terms of capital, of human capital. And so there's a lot to be done in the area of solutions for human capital shortages, vocational training institutes specifically that can deal with the mismatch of the kind of labor force that is educated today and what industry requires. This is not a new problem, but in the environment of growth that we've seen in the continent, this issue has become quite pronounced. There's also been challenges in the context of finance. I think we all know that savings have always been very low in our continent. And so when you have savings of about 15%, but the investment levels in the countries that are growing very fast are about 30%, there's a huge gap. And the question is, how do you get access to more capital to fund all the investment that's required for growth? And this is really where there is a little bit of good news in terms of the growth of the banking sector in the continent. There's been a huge growth. Even countries like Djibouti, somebody was mentioning to me this morning, just 5 to 10 years ago, there were just a couple of banks here. Today, there's quite a healthy number of banks for a relatively small country like Djibouti. Many other countries have seen an explosion in banks, so the intermediation is coming. But the banks can only intermediate the capital that's in the economy, and so there's still an issue around savings.
Savings is just not at the level of individuals and corporates, but we've seen that some of our countries have had very healthy resource endowments coming from oil and mining. And one of the difficult lessons that has been learned is countries have not always managed their endowments very well. When you look at the number of countries in Africa that export oil and high-value commodities in the minerals and metals sector, and you look at how many sovereign wealth funds exist in Africa, you see the gap. There is a lot of lessons that need to be learned in terms of what to do when times are good. We've seen what's happened to several member states of our region. Countries like Zambia, Ghana have had a very difficult year or two now, arising from the dependency they have on oil, or in the case of Zambia, copper prices. And we've seen how this has really affected the macroeconomic climate in those countries. We've seen how Ghana has just issued a record 15-year bond, a euro bond, but had to pay 10.75% for a sovereign bond issue in US dollars. And what was quite interesting to note in this experience was there was a World Bank partial guarantee behind the sovereign bond. So to pay almost 11% for a sovereign bond is not very easy. So there is a case to be made around more prudent and more far-sighted management of natural resources in countries that have those benefits. We've seen, of course, how the Gulf countries have done a fairly good job with that. Countries like Saudi Arabia today that have big fiscal deficits are able to use the space that was created in the good years. They're borrowing, their debt to GDP is very low, so they're able to easily respond to a time like this. So there is some lessons to be learned in Africa in this particular space. As I move towards conclusion, I would just like to say that this is a continent that has a lot of pent-up demand. The population will be hitting 1.5 billion people in the near future, which will put it on par with China and India. With regional integration moving as fast as it is, you will no longer have the typical problems of small markets or landlocked countries that don't have access to efficient transportation to the sea. You will be looking at a vast space that is integrated and becoming one market. And for investment, this will be very attractive. So for those of you who've been looking at this region for investment, for increased financing, Islamic financing amongst others, it's an exciting time to still be looking at this continent. It's still one of the fastest growing parts of the world. And on that note, I wish you success as you engage in this conference on Islamic finance as a solution to some of the financing problems that the region has. And thank you for your attention. Thank you, Mr. Tedes, for the very insightful speech. Ladies and gentlemen, I would like to invite His Highness, His Excellence Dr. Ahmed Osman, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du panel d'experts, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà 3 ans que la première conférence africaine de la finance islamique a eu lieu ici même sous l'impulsion de notre regretté gouverneur Jama Mahmoud Haït, pour lequel je prie Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, de lui accorder la grâce éternelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pour moi une occasion de lui rendre hommage et de saluer ses grandes qualités, ses grandes contributions fort nombreuses et son leadership éclairé qui a permis à la Banque centrale de Djibouti de se déployer harmonieusement. Mesdames et Messieurs, accueillir une audience aussi prestigieuse, composée de plusieurs autorités du pays, du corps diplomatique et d'éminents représentants de la finance islamique mondiale à Djibouti, est un honneur qui nous oblige et nous remplit de fierté. Mesdames et Messieurs,
les participants, permettez-moi de vous remercier vivement pour votre présence à ce sommet au nom de mon pays et du secteur financier djiboutien que j'ai l'honneur de représenter à cette tribune. Honorables invités, je ne saurais entamer mes propos sans adresser mes plus vives reconnaissances à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours accompagné nos initiatives et vous demande d'applaudir chaleureusement pour exprimer la gratitude de la communauté financière à son égard. Monsieur le Président de la République, votre participation à toutes les éditions de ce sommet permet de maintenir élevée sa crédibilité internationale et en fait progressivement un sommet incontournable de l'agenda international de la finance islamique. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président. Permettez-moi aussi de saluer publiquement la présence parmi nous d'éminents participants dont je voudrais citer quelques noms et m'excuse d'avance de ne pas être exhaustif. M. Admassou Yilmat Edessé, président directeur général de la BPI Bank, qui vient de me précéder. M. Ichal Albi, président directeur général de l'International Islamic Finance Market. Dr Abdurrahman Mohamed Abdi, directeur général du cabinet d'expertise en finance islamique Savannah. M. Mouia Ahmed El-Amin Abderrahim, directeur général de la Banque QIB Soudan. Dr Ousmane H. Sayed, directeur de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Madame Nida Fatima Raza, directrice de l'ICD, qui est une agence de la Banque islamique de développement, chargée du secteur privé. Madame Homa Zahra Foutouri, représentante présidente de la Banque mondiale à Djibouti. Enfin, je remercie tous les experts et éminents dirigeants de la finance islamique, je n'ai pas pu citer pour faute de temps, qui sont déplacés depuis leur pays et dont certains ont fait un long voyage pour prendre part à cette conférence. Encore une fois, merci pour votre présence à ces sommets et bienvenue tous à Djibouti. Mesdames et messieurs, au cours de ces 2 journées du sommet, nous sommes amenés à partager nos connaissances sur la finance islamique et des moyens propres à promouvoir son développement sur le continent africain. Et en corollaire, comment renforcer les échanges économiques entre l'Afrique et le Moyen-Orient à travers la finance islamique. À cet effet, le thème consacré cette année porte sur le rôle que peuvent jouer les institutions et les partenaires multilatéraux dans la promotion de la finance islamique en Afrique. Grâce aux discussions qui seront engagées, nous espérons dégager les contours d'une plateforme propice pour relever significativement le niveau de pénétration et l'étendue des actifs financiers islamiques sur notre continent. Réussir ce challenge est une gageure pour consolider et renforcer davantage le dynamisme de nos économies aujourd'hui en plein essor. Distingués participants, la République Djibouti, en plus d'être idéalement située en termes géostratégiques, au plus près des plus importantes voies maritimes internationales, se trouve être aussi le trait d'union entre le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une population très cosmopolite et à majorité musulmane. C'est tout naturellement que Djibouti aspire à se positionner comme un espace de relais d'éclatement de la finance islamique en terre africaine. Djibouti, à l'instar de ses pairs africains, regorge par ailleurs de nombreux atouts et potentialités inexploitées qui ne demandent qu'à être exprimées et valorisées par les investisseurs. Aussi, attirer davantage des institutions financières islamiques et capter une part substantielle des importants actifs drainés est une stratégie fondée sur un partenariat sain et gagnant-gagnant. Distingués invités, notre pays qui a réussi son tournant économique au début des années 2000 grâce à la vision et au leadership du chef d'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. La dynamique de croissance engagée depuis lors se consolide année après année. Après une croissance moyenne de 4% au cours des dernières années, la croissance du PIB djiboutien atteint 6% actuellement, portée essentiellement par les investissements massifs dans les secteurs porteurs, le dynamisme de la chaîne de transport et le boom dans les secteurs de la construction. La part des investissements dans le PIB s'est située à plus de 40% en 2013 et 2014. Aussi, les investissements déjà réalisés et ceux actuellement en cours dans la chaîne de transport continueront à alimenter la croissance de notre économie qui, d'après nos provisions, se situera à 7% à l'horizon de 2019. Le secteur financier djiboutien a également connu un développement fulgurant au cours de cette dernière décennie, profitant du contexte économique favorable et d'un environnement des affaires revitalisé. Ce secteur, qui s'est particulièrement identifié à partir de 2006 avec l'arrivée et l'implantation d'un nombre important d'opérateurs,
compte aujourd'hui 31 institutions financières, dont 10 banques, pour une population d'un peu moins d'1 million d'habitants. Pour illustrer ce développement du secteur, permettez-moi de rappeler ici quelques agrégations monétaires dont l'évolution entre 2005 et 2015 traduit à elle seule la forte expansion de notre place financière. La masse monétaire, par exemple, passe de 103 milliards en 2005 à 260 milliards en 2015. Les dépôts collectés par les banques de la place passent de 90 milliards de 2005 à 244 milliards en 2015. Les crédits augmentent de 21 milliards sur la même période à 94 milliards. Et le nombre de comptes est en train de franchir le pas de 100 000 comptes en 2015. Ces solides performances du secteur bancaire sont également imputables au développement de la finance islamique dans notre pays, qui, après un début d'adaptation et d'apprentissage de la clientèle, connaît une forte progression depuis 2006. Offrant pour le moment des produits financiers de base, comme les Murabaha, les Musharaka ou les Boudaraba, les banques islamiques opérant à Djibouti voient leur activité croître rapidement ainsi que leur part de marché. Ainsi, en termes de poids, les actifs des banques islamiques atteignent 50 milliards de francs aujourd'hui et représentent 16% de l'actif du total bancaire, contre seulement 1,2 en 2006. Les dépôts collectés par ces banques en progression annuelle de 20% représentent actuellement 13% de l'ensemble des dépôts, tandis que le volume de crédit se situe aux environs de 11% du total. Les banques islamiques contribuent par ailleurs à l'amélioration de l'œuvre des services bancaires et détiennent 23% du nombre des agences bancaires, 25% du nombre de comptes bancaires et plus de 40% du nombre de guichets de distributeurs de billets. La qualité du portefeuille d'investissement détenu par les banques islamiques est également saine, et avec seulement un taux de créance douteuse de 3,7% au premier semestre 2015, soit un niveau largement inférieur au taux moyen du secteur bancaire. En termes de solvabilité, les banques islamiques affichent aussi un taux de 12%, respectant ainsi le minimum réglementaire requis par notre réglementation prudentielle. Ces bons résultats d'ailleurs et les perspectives aiguisent aussi l'appétit des banques classiques conventionnelles à Djibouti, dont certaines projettent d'ouvrir des guichets islamiques en leur sein. Mesdames et messieurs, ces solides performances de notre système financier ne sont pas le fruit du hasard, mais découlent d'une politique avisée de nos autorités et d'une stratégie globale visant à maintenir notre pays dans une trajectoire de progrès économique et social. Aussi, afin de préserver les acquis et renforcer les renforcements de notre place financière, la Banque centrale œuvre sans relâche pour améliorer le cadre et l'environnement des activités financières, tout en renforçant la régulation du secteur dans un souci de pérennité et de fiabilité. Dans cette optique, nos efforts sont orientés dans deux directions majeures. De une veille permanente de la révision et la mise à jour de l'arsenal réglementaire pour rester en phase avec les standards internationaux, et de deux, la mise en œuvre de projets de modernisation de l'infrastructure financière et des outils de financement, sans oublier le renforcement permanent de capacités. C'est ainsi que le niveau minimum réglementaire des fonds propres requis a été multiplié par 3 et le ratio de solvabilité porté à 12% afin d'accroître la résilience des institutions financières. C'est aussi pourquoi nous avons initié des projets majeurs pour lesquels nous avons demandé et obtenu l'assistance de la Banque mondiale, que nous remercions d'ailleurs au passage, à travers le budget FIRST Initiative. Destinés à accompagner et à consolider les progrès réalisés, ces projets sont actuellement en voie d'achèvement et sont notamment composés de la mise en place d'un système d'information et de crédit. C'est un dispositif qui permettra d'intégrer à l'avenir un éventail plus large d'informations sur le crédit bancaire et qui s'appuiera sur des textes juridiques plus affinés. Il s'agit également de la modernisation du système national de paiement qui permettra des améliorations qui accroîtront l'utilisation des moyens de paiement innovants tels que le paiement de mobile, les cartes prépayées et fournir au système national une plus grande inclusion financière entre établissements et avec la clientèle. Et enfin, la mise sur pied d'un fonds de garantie partielle de crédit qui vise à accroître l'accès au financement bancaire des PME et PMI et partant leur création d'emplois. Et enfin, l'introduction du crédit bail à Djibouti. Les mesures et les efforts engagés dans la promotion et la modernisation de notre secteur financier ont également concerné le comportement de la finance islamique. Il s'est agi dans un premier temps d'accompagner les cohésion de ce secteur avec l'adoption en 2011 du cadre légal régissant les banques islamiques et par la suite l'entrée en vigueur progressive de la réglementation prudentielle applicable à ces institutions.
En termes de renforcement des capacités, la Banque a continué à former ses superviseurs dans les grands centres et instituts spécialisés tels que l'Institut de la Banque de France ou l'Institut du Fonds monétaire international, et les responsables du métier des banques dans le domaine de la finance islamique à travers des sessions de formation en collaboration avec l'IRTI, l'Institut de recherche et de formation de la Banque islamique de développement, ou l'IFSB, l'Islamic Finance Standard Board, l'objectif étant de passer en revue l'implantation de normes et standards de l'IFSB à Djibouti. On aura les invités. Nous avons certes entrepris d'importantes réalisations et accompli des progrès notables, mais le chemin qu'il nous reste à parcourir pour atteindre nos ambitions est encore assez long, au vu du taux de bancarisation de notre population, autour de 20%, du sous-financement de l'économie, en particulier en direction des PME et PMI, et des très petites entreprises du secteur informel, sans parler des importants besoins en investissement pour doter notre pays des infrastructures nécessaires à son développement. Dans ce sens, le développement de la finance islamique à Djibouti et partout en Afrique nous paraît plus qu'essentiel. Présenté en effet comme une alternative au système financier mondial, frappé par une crise d'éthique après la crise économique des années 2008, la finance islamique est aujourd'hui une industrie en pleine croissance, comme le montre le nombre florissant d'institutions financières qui ont dépassé 600 établissements et opèrent dans plus de 75 pays à travers le monde. Ce marché, qui draine des masses financières importantes et en constante progression, demeure cependant géographiquement très concentré autour de deux zones, le pays du Golfe et la Malaisie, qui concentrent essentiellement 90% de ces chiffres. Les principaux enjeux et défis pour accroître de manière substantielle la finance islamique en Afrique portent sur la mobilisation de ressources financières importantes brassées par cette industrie. Il en est de même à Djibouti, car la présence de la finance islamique se limite pour l'instant au secteur bancaire. Ainsi, les horizons à exploiter concernent notamment l'émission des sukuk, avec comme préalable la mise en place d'un cadre légal. La promotion des sukuk est en effet indispensable pour venir en appui au programme important d'investissement porté par le gouvernement, répondant dans le même temps aux besoins d'un investissement du secteur privé. La promotion et l'essor de l'assurance Takafoul, en collaboration avec le ministère des Finances. La microfinance islamique, qui est actuellement au stade expérimental, qui mérite d'être élargie pour appuyer le processus de bancarisation des populations à faible revenu, et l'accord et les signatures avec des partenaires et les institutions de soutien au développement du secteur privé, telles que la Société islamique de développement. Distingués participants, Djibouti ne sera pas en mesure de relever seul ce défi. C'est pourquoi l'application des acteurs expérimentés nous permettra de développer la finance islamique dans tous ses compartiments et surmonter les obstacles d'ordre financier et technique. Pour notre part, nous prenons soin d'améliorer davantage l'environnement des affaires et libérer le formidable potentiel de la finance islamique, indispensable pour le développement socio-économique de notre pays et de notre continent. Je vous remercie de votre attention. Merci, Votre Excellence. Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant inviter notre prochain invité, Monsieur Ijlal Alvi, the Chief Executive Officer of International Islamic Financial Market, IIFM, based in Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, the President, Excellency, the Government, Excellency, the Minister of Finance, prominent speakers and participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a pleasure for me to be invited by Central Bank of Djibouti to be here, and it's an honor to be giving this keynote speech. I'm also thankful to the event organizer who has arranged my participation. I would like to, and the two earlier keynote speakers have alluded into the global financial system and the economy
And one reason why we have to be so mindful about the global, what's happened, that Islamic finance, although alhamdulillah has emerged as one of the alternate finance or as one of the growing finance alternative in the world globally, but still it has strong interlinkages with the global financial system. Some such as mentioned, and I think it's sometimes overplayed, but also the likelihood of US raising the interest rate. Unfortunately, because of the size of Islamic finance, which is around about 2.2 trillion at the moment, which is, if you see globally, it's a very small percentage, but it's growing. I don't think so, raising interest rate will have that much impact, but always the markets are very nervous at the moment. What has happened in 2008, we saw in 2008 Islamic finance generally has been, I think it's fair to say, is unscared, especially the retail commercial banks. We had seen some investment banks and the whole model of investment banking, because of how their balance sheets were mostly short-term, their investment were long-term, and Islamic institution also followed the same. They were slightly affected, even in GCC, some of the investment banks. Some sukuk we saw also ran into trouble, which in one sense has been good, because we could see what are the issues when you're doing a sukuk. Of course, it's Islamic instruments, and it behaves differently than the conventional bond, which is purely on balance sheet. But then there was uncertainties which was there when the global financial crisis came, and the sukuk market at that time stopped because of uncertainty what will happen. Some of the sukuk ran into trouble, but then we found the alternative. Some sukuk generally have been restructured, or some of them have been repaid also, which provided the confidence to the industry. I would like to, in Islamic finance, what it offers even to African region, if you compare with the conventional, you see the conventional world, if you see the Greece example, heavy leveraging is there. A lot of speculative activity is there, which is normal in those activities to keep the momentum going. One of the key things in Islamic finance is that our leveraging is fairly low. It's very much controlled. Another thing we have to see in Islamic finance, whether you're issuing sukuk or whether you're doing any transaction, it is always, there is an underlying assets. So you have an economic activity underlying rather than just purely on the balance sheet basis. And you also, when we are doing any, as a standard setting organization, we look at the contracts, we look at the products, and we try to remove the uncertainty which exists in a lot of conventional, although I'm not really totally blaming the conventional, they have some certain good things there, but these are the things which distinguish Islamic finance from the conventional. It's sound footing. Of course, one element is always there, which is the profit generation and payment of profit from the underlying activity itself. So these are the things which not only, if you look at it, different countries, now we have certain European countries also entering, especially the sukuk market. Africa, of course, has a great potential given its resources, given its requirement, as I said earlier, of the infrastructure. Naturally, it can really, as Islamic finance, and the governor rightly mentioned, good to note the progress and the growth or the size of the industry is picking up. And that's where I think it can play a major role in the African continent. I would like to focus on three sort of main areas which are, I think, very crucial. One is mentioned already, is about the sukuk. And we have seen, we do a sukuk report also beside our standards, and we have a good database done by various regulators, because our founders are regulators and others. So what we saw in 2014, which was a good year, and we have total sukuk issuances about $700 billion. We have seen, good last 3-4 years of $100 billion plus issuances globally in the sukuk. Some of them are reissues, but some of them are also new issuances.
such as, you have seen now Senegal is issuing, for example, or Gambia is issuing short-term sukuk, and inshallah Djibouti will soon also issue. We have seen sort of, other countries like Luxembourg or Hong Kong or South Africa or European countries emerging and issuing sort of sukuk. So that's one area which has, I think, we need to look at it and we have to see. One of the main sort of element in sukuk, we have to look also the short-term sukuk market. We have International Islamic Liquidity Management in Malaysia, which issues short-term sukuks, which are good for, balance sheet. Maybe for the smaller banks, those kind of instruments may not be that attractive, but for the bigger banks, for the capital adequacy purposes, those are good initiatives. And these are sort of, we have seen now regular issuances, and Bahrain was the first one to start short-term sukuk in 2001. So this is another sort of alternative is emerged. We do have sort of challenges which we have to see in the sukuk market. It is done generally based on asset base. There is no Sharia issue as such. If you have an asset-based sukuk, of course you have underlying assets, which is the basic Sharia requirement. But then you have sort of, another sort of thing which we look at it, asset-backed sukuks. And we have been sort of doing some consultation to see, because most of the sukuk have been issued is based on asset-based, which is fine, but I think we also have to see asset-backed, totally looking at, asset, if something happened, and if there is a default scenario, then they can have a recourse. There are challenges when you have asset-backed sukuk. For example, sometimes, the asset, is not available. Sometimes, the quality of the asset may not be, appealing to the investor. And sometimes you have legal challenges. For example, for sovereign, it will be very difficult to transfer, the legal title transfer. Maybe, they can create a beneficial interest in the sukuk certificates as defined by AOFI. But then you have these challenges. That's one of the reasons why we have not really seen asset-backed as such. But I think going forward, this is another sort of area, and I'm sure, we will have some more activity in the asset-backed sukuk structures as well. We also have to sort of see in terms of Islamic finance, when you are building in Djibouti or in the African continent, to look at the liquidity management alternatives. What is there? Although Islamic finance, because of some reason, because of maybe credit reasons also, credit intensiveness also, relies quite heavily in some jurisdictions, even for sukuk issuances, it's true, on the commodity murabaha. And now, last 3-4 years, we have seen alternatives emerging in terms of using sort of other ways to have other alternative products, which is good for Islamic finance and good for new countries. For example, now we have unrestricted wakala, which is basically, although you cannot, there are certain areas in Sharia where no GOCO areas, so you cannot guarantee the principal or you cannot guarantee the profit, but still you can structure the product in a way that regulatory environment can fit into that also. And this is one of our standards what we develop in terms of being implemented now in Bahrain also as a regulator and by institutions is a good alternative. So I will encourage you to look at that and see from African and Djibouti purposes it's a good arrangement. We have also seen rise when you have this Islamic instrument, for example sukuk and other Islamic would be equities also, to look at, to use them if they are in the portfolio, and if they are not being utilized, then how to make use in case of, urgency. For example, you can use it normally, in a normal liquidity management scenarios. In conventional, you have repo, but in Islamic finance, I think it will be very difficult to structure that. But one of the alternatives is being, developed and now being practiced is look at the rehan, which is a collateral, and use that under the rehan structure. So that's another alternative. So now what I'm trying to say in terms of what it was before, that we have a very limited options in terms of liquidity management.
we have now alternatives which are emerging. Of course, there are sometimes, if you look at it, Islamic finance, we have sometimes structuring, issues in terms of, what contract to use, which can be used. So you cannot really use, for rehan a contract which is like an agency, for example. So you require a debt type contract. If you see, the Sharia standard on the rehan, you will notice. So these are the sort of some of time are the challenges which we have to be mindful, and we have to develop Islamic finance in terms of in our own sort of requirements. So we cannot really sort of look at what is conventional, and I think it's not fairly true that you mimic those things. Certain times you have certain solutions which Sharia can give you guidance, but then you have sort of others which you have to have your own, which is I think is a good thing. And also one area which has become very important to look at is the risk mitigation. And your currency is also, if you look at it, is sort of, naturally behaves with the market if you have a free float currency in very. And one of the things which is we have seen a wider acceptability from the Sharia also, so to, hedge or risk mitigate that risk of currency, for example. And that's been, even in Indonesia, which is our founding members, they have a Sharia council that has been sort of accepted, because when you have especially cross-border transactions, or if somebody is investing, let's say in Djibouti, they will require to hedge that risk. And Islam also, if you look, you have to protect yourself. You cannot leave something unprotected. If you see the example, one author is that Prophet ﷺ said that if you leave your camel and tie, that's not right. You have to first protect, tie your camel, and then leave it to Allah. So you cannot just leave it in that sense. So this is, I think, from that angle, we have now seen the risk mitigation, market emerging. We have several standards on those as well. So these are sort of things which I think from African continent itself, we are there to provide that assistance to develop, and also in Djibouti as well. We have also like to also see a greater participation, because when we develop, we need to have a greater participation in the work, IFM resistant setting or IFSB or AOFI in particular when they do. So participation of institutions and others and regulators is key when you are sort of looking into and developing. So we had some people of Djibouti visiting Bahrain, so that was good. So we managed to provide some information, but I think that participation from institutions is key. And finally, I don't want to take too much of the time. I would like to just point out, a couple of sort of challenges which we have to see. One of the challenges we have to be mindful is the regulatory and legal clarity. A lot of Islamic countries, when you have legally you are doing, you don't have, the title transfer, the law doesn't protect, or the insolvency doesn't protect. So if you are developing any product, this element is very important. When you are doing anything, you are trying to come out with a product, you can develop, but you have to see how it will behave in terms of when there is any uncertainty or any event happens, for example, event of insolvency or default. Then how it will behave, how the contracts, if you are using cross-border, you have different African countries, so you will be using that also within the continent itself. And others, how, those contracts will be, viewed in a foreign jurisdiction. This is sort of a very sort of big challenge which we have to really see, is create that legal certainty, and the legal environment is very key for sort of when we are developing Islamic finance. And Governor rightly mentioned they are looking at changing certain laws, and I think this element can be also looked at it, that when you are doing, you have these laws to protect which confine. Because if you see the Sharia, generally Sharia is not coded. So when we are doing any product, any document, it will be of course based on Sharia. Sharia will say this is approved, and this you can do, but these are the things you cannot.
But when you go to actual, it's a commercial law, generally what is applied, in most of the countries. So this is, something which we have to be mindful. Secondly, rightly mentioned, is the human capacity. And I think what we have to see, the Sharia scholars are there, of course, but what we see, the scholars with, the right knowledge about the finance itself. I think we have some very experienced scholars, but then, they are sort of, limited, and that's one challenge is there. We also have to see, in some time, theory, when we are doing, actually it is all practical, how you can translate, the theory into practical. So sometimes you may hear, it should be theoretically, that's how it should behave, the Islamic finance, but you are in the banking world. So you have to see how, theory and practical aspects should work. So this is, one thing which we have to also work on and also clarify. We also have to, I think, the last point is that look at, generally I'm talking about, Islamic finance as a whole, absence of, central clearing. For example, now in European and North American laws, they are required certain transactions to be cleared through central clearing. So we don't have, so central clearing, if you don't have, these transactions cleared, then what will happen, you have a higher margin. So your cost will increase naturally. So these are the challenges we face, when we are working, in developing our standards. Also generally banks, if they are in G20 countries like Saudi Arabia or, for example, Turkey or Indonesia and others, they all sort of, in Malaysia, you see, these are the sort of the challenges sometimes you see that we have to be mindful to have our transaction, accepted at the global level by the international regulators as well. When we see, that European are issuing sukuk, we also have to be mindful that the regulators have to be, briefed on this aspect. And this is something which, I would like to now sort of conclude my present sort of a speech, and I hope I was able to convey some of the messages which are there for us to work on, and some of the things which we already have. So I wish the conference, a success, and I wish all the, deliberations of people. Assalamu alaikum. Thank you, Brother Ijlal. Mesdames et Messieurs, notre prochaine session s'adresse à Assessing the Challenges Facing Islamic Finance. Cette présentation sera faite par M. Abdelrahman Mohamed Abdi, qui est le Managing Director of Savannah Consultancy et l'auteur de Islamic Banking Steady in Shaky Times. Your Excellency, President Ismail, the Governor of Ahmed Islam, Finance Minister Ilyas Dawar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, good morning. My presentation really is a very fast topic, and I will be able to cover all the key issues facing Islamic finance and also Islamic banking. Therefore, I will briefly limit my remarks to the 4 or 5 key issues that I consider to be really the challenges the industry is facing. To give a broader context of my discussion before I start my presentation, Islamic finance has been growing very fast for the last 40 years. When I say Islamic banking and Islamic finance, we are talking about the modern Islamic banking and finance. Why modern? Because as we all know, the early Muslims and the Islamic civilization, they were using Islamic finance.
However, because of the decline of Islamic civilization and the rise of the colonial powers, most of the countries in Muslim world where the colonial powers were ruling at that time, they relegated Islamic finance to almost non-existence. Of course, with the exception of the Ottoman Empire. So when we talk about modern banking and Islamic finance, we're really talking about the start of 1975 when the Djibouti Islamic Bank was created because of the wealth that most of the countries in the Middle East accumulated from the first oil crisis in the world. So we are almost at the 40th anniversary of Islamic banking and finance. So before I talk about the real challenges facing the industry, I want to give an idea of the context of what the size of the Islamic banking and also finance industry. It's approximately $2 trillion, which is almost 1.5% of the global financial assets. So you can see how small and tiny the Islamic finance industry is, and the challenge the industry is facing. If they want to really reach its potential, we have to solve a few key issues that are facing the industry. And of course, we are acknowledging the growth and the tremendous progress that the industry made. Also, I'd like to commend the government of Djibouti for sponsoring this important event. And also, I want to congratulate Mr. President, the strategy of making Djibouti the Islamic hub of East Africa and this region. So just to give you a overview, basically I will be talking about 5 topics. The first one I will be addressing the size and the geographic location of the Islamic finance industry. Also, I will be dealing with the first challenge, which is realizing the full potential of Islamic finance, the challenge of standardizing and harmonizing the Sharia law, and the challenge of reaching non-banking Muslims around the world, and finally I will address the issue of Sharia requirement and existing legal framework. Just to give a bigger picture, most of the assets that are complying with the Sharia, 80% of them are in Islamic banking, about 15% is in support, and about 4% in Islamic index funds or Islamic investment funds, and 1% in takaful. This graph is showing us the geographic distribution of the Sharia-compliant assets, and as you can see, most of the assets are in the Middle East, and more particularly in the GCC and non-GCC MENA. MENA stands for Middle East and North Africa. Some of you have been wondering why is the assets of the GCC almost equivalent to non-MENA, and the assets under non-MENA basically is the Iran. So Iran is almost equivalent to the GCC. Many of you are saying that does not make sense. Well, within the Iranian revolution, they declared all their financial system as Islamic, so we are counting all the assets, financial assets in Iran, while in the GCC, many of the countries are probably about 50% Islamic, and we are not counting the rest of the assets there, so that's the reason why that graph is that way. The second largest Islamic Sharia compliant assets in Asia, and of course that is Malaysia, and also we have in Africa and also in Europe and North America. Standardization. The nature of Islamic law accommodates for different interpretation. What that means is, as you know, there are different schools of thought in Islam. There are 4 major Sunni schools of thought.
even though they agree on most of the issues about the fundamentals and the key issues of Islam. However, there are minor areas where there are differences of opinion. So when we are talking here about difference of interpretation, we are talking in that context. And in business, as you know, if there is uncertainty or risk, people don't know how to plan properly. So even though most of the Sharia law in Islam that applies to business transactions are standardized, occasionally there are certain differences of opinion, and that gives rise to certain transactions who are thought to be compliant with the Sharia law are not deemed to be so. So there is a need really for the industry worldwide to put all the brains and the scholars and also other people of practical experience to harmonize as much as possible and standardize the process. And if that does not occur, it's likely it may impede the growth and internalization of Islamic finance. Also, there is a need to understand that in order to mitigate these uncertainties, it is important that the Muslim scholars try to explain, because many of the people in the outside world, when they look at there are different interpretations, it confuses them. And many of the people who are potential investors who might be interested, they are likely to say, I'm not sure if certain transactions might be deemed not to be in compliance. So it is incumbent upon the Muslim scholars to explain and demystify and try to explain the issues that are not that really critical, but might seem to other people. The other key challenge I see really in the worldwide for the realizing the potential of Islamic finance is, so far, most of the Islamic banking and finance really is limited people of high net worth or people who are middle income. It does not really reach the majority of Muslims who are very poor. So the industry really has not lived to the potential or the expectation of what people were expecting from them. So in order to consider to be a success, Islamic finance has to be able to help the poor people, especially microfinance based on Islamic principles. That is really critical if you want to eliminate poverty and people to be able to improve their life. The industry has to make an effort to reach the poor people. Also, most of the transactions now that are done under Islamic banking and finance, the bulk of them, about 85% of them, are transactions in non-profit loss contracts, such as Murabha, Ijara, and Assajog. About 15% of the transactions are in profit and loss sharing contracts. And the essence of real Islamic finance should be profit loss sharing. So this number should be the other way around. 85% should be profit loss sharing, and that is business, entrepreneurship, venture capital, startup capital. That's what's really growing the world, you know. That is what Islamic finance needs to. It's a bit more challenging, and it's going to be more demand more effort to know about people, and a lot of effort has to be made. But if the industry wants to reach the potential and expectation, they have to do profit and loss sharing. Profit and loss sharing is really venture capital. Most of the world, if you look at the United States, Silicon Valley, they are using venture capital. That's profit and loss. That's what Islam really calls for. And if you want to have economic growth, you have to have business and entrepreneurship. Also, the key challenge really also facing the industry is most of the people in the world, about 72% of Muslims who live throughout the world, they don't have access to banking services. And that's a huge number of 1.5 billion people. And that's a market that has not been reached yet. So the good news, there's a lot of few good news, but this is one of them. The good news is because of the modern technology and innovations, it's possible now to reach many people because of modern technology and modern banking.
So that is an opportunity for the industry to reach the masses of people. There have been many studies and empirical evidence that have shown that financial inclusion reduces inequality in incomes and also earning opportunities. So this is also proven. So most of the poor people, if they don't have financial services, they don't have an opportunity to save and all other means of conducting businesses. So that is a real challenge, and I'm very confident and hopeful that with the new technology that this issue will be one of the key issues that we are going to make progress. Also, it's obvious that by having financial access, people who have ideas will be able to have an opportunity to go into entrepreneurial activities. This map is for Africa. It's showing the penetration of modern technology. As you can see, the darker part in East Africa, that is where the percentages are very high because of mobile technology. Actually, Kenya is the leading country, and followed by Somalia and also Uganda and also Tanzania. So that is already a very promising area for the East Africa region, and that will be also very useful for the banking Islamic finance industry here, and it will be a boon for Djibouti to also capitalize on that. Another key area, which is a challenge globally for Islamic finance and Islamic banking, is because most of the regulatory agencies throughout the world are institutions by conventional banks or interests of the global financial system. When the Islamic finance industry came into existence, they are going to be playing on a playing field or regulation that is geared towards conventional banking or interest-based system. So Islamic banks and Islamic finance is hugely disadvantaged by trying to comply two regulations, the regulation of the conventional institutions and also the regulation of Islamic finance and banking. So it's a double burden that they are bearing that institutions that are competing with them, that are conventional banks, do not have. So one of the key challenges is for the industry to make harmonization of the existing regulatory system that are conventional and explain to them, because many of them really they don't understand very well about Islamic finance. As a matter of fact, Islamic finance is more safer and much more stronger in terms of performance and stability. But most of the conventional regulatory agencies, they don't take that into account. So they don't understand. So even though they are more safer and more profitable, they are still given to meet higher capital requirement ratios, which is not fair. So that is another disadvantage the industry is, bearing with. Finally, it's also very important to know that there are many jurisdictions in the world that even don't recognize Islamic transactions. And that's also a challenge for the industry to explain and communicate and demystify what Islamic finance is. Before I... thank you very much. It just occurred to me, I just want to add 2 points that occurred to me. There's other minor issues that also are facing the industry. For example, there is a skill shortage. People who know the Sharia scholars and also know economics and finance are very rare. So the industry have a shortage of skills, and that's an area where people are sending students to study Islamic finance in many universities in Malaysia, in the Middle East, and also by learning the Sharia law, many people will be able to make a contribution in making Islamic finance and Islamic banking very powerful and very reaching worldwide. The other minor issue that Islamic finance also a challenge is facing is many people in the industry, they try to mimic or try to reverse engineer, that's the phrase they use. They try to do transactions that are conventional,
but somehow they do different legal mechanism they go through. They call it legal rules or hilla in Arabic. What they do is they eventually do the same thing that conventional banks are doing, but somehow they say it complies with the Sharia and the Sharia. The problem with that is, if we are not careful about that, it is possible that the spirit and the soul of Islamic finance could be lost if we try to mimic another industry. So that's something else that we have to be really very careful and to know that. The final thing I will conclude is, I want to remind people the advantages. There's a tremendous advantage that Islamic finance and Islamic banking has. And we don't have to forget, or because I talk about challenges, I just want to reinforce and tell that Islamic finance has a lot of advantages that the conventional banking system does not have. For example, most of the activities in Islamic finance and banking are activities in what we call real transactions. In other words, it's not something about speculation or things like that. It's more like actual transactions. So most of the financial crises that happens in the world globally, they are because most of the activity have no economic basis. It's a speculation. It's speculation in real estate, it's speculation in the stock market, and also by using debt leveraging. So that is the biggest weakness of the conventional system. Another major weakness that most of us know about the conventional system is what's called the fractional reserve banking. The banking system of the world is based on what's called a fractional reserve banking. What that means really is, if you go to a bank, let's say you have $100, if you go to a bank, if you deposit your money, the way the conventional banks work is the bank will keep $7 or 7% of the $100 you deposit. The remaining $97 or $93 they lend out to for loans or transactions. So most of the global system, that's the system is called fractional reserve bank, and the central banks are the people who set the reserves. But the problem with the reserve system is the problem that has been plaguing the world for the last 400 years. In my book, I discuss about financial crisis for the last 400 years of the Islamic finance industry. Every 100 years, there are 3 or 4 financial crises that happens in the world. And therefore, it is these recurring transactions that happen as late as the global crisis of 2008. Because when people deposit their money and they are worried that they might not be able to get their money back if the economy is doing well, it creates panic and financial crisis. Anyway, my point is Islamic finance does not have these issues, and that's one of the reasons why we're stable. Thank you very much for your attention. Mesdames et messieurs, voici maintenant le moment le plus attendu de notre conférence. J'ai l'immense honneur d'inviter sur le podium le président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. It's indeed a great honor for the Republic of Djibouti to host for the 4th consecutive time the African Annual Summit on Islamic Finance. It is also a real pleasure for me to welcome you once again in Djibouti for this meeting that highlight the Islamic finance wide range of principles and values as well as its opportunity. Mesdames et messieurs, bien que toutes nouvelles, les éloges et les avantages de la finance islamique ne sont plus à démontrer. Le monde des finances, à l'instar de nos amis occidentaux, a fini par y croire.
le célèbre édito d'André Comte-Sponville sur la morale et le capitalisme en dit beaucoup. Je cite, « C'est plutôt le Coran qu'il faut relire, car si le banquier, avide de rentabilité sur fonds propres, avait respecté un tant si peu la charia, nous n'en serions pas là. L'ampleur et la gravité des crises systémiques, jadis causées par les insuffisances dans la régulation de la finance classique et la spéculation, ont mis en lumière les vertus de la finance islamique à la progression exponentielle. Estimée à près de 2 000 milliards de dollars à travers le monde, la finance islamique gagne du terrain et connaît une croissance rapide de l'ordre de 17% l'an. Toutefois, sa présence en Afrique reste encore très timide. Les actifs attribués au continent sont estimés entre 1 et 2% selon les sources, alors que le continent concentre la moitié des 1,6 milliard de musulmans que compte notre planète. L'Afrique, qui compte aussi 10 des pays dont l'économie connaît la plus forte croissance à travers le monde, constitue un formidable gisement de consommateurs et attire de plus en plus les investissements internationaux, tant ses potentialités économiques sont réelles. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la finance islamique peut jouer le rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources financières en Afrique, permettant ainsi la croissance économique et le développement durable. On estime en effet que la région a besoin de près de 93 milliards de dollars pour financer les grands projets d'infrastructure et de production, tandis que les déficits budgétaires nécessitent aussi des ressources additionnelles. Dans le même temps, 2 milliards d'adultes restent exclus du système bancaire à l'échelle mondiale. Et l'Afrique subsaharienne, à elle seule, compte 17% des adultes non bancarisés de la planète. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout comme la finance islamique, la République de Djibouti est un pays jeune, dynamique et en pleine croissance. Sa performance économique est élevée et s'est renforcée au cours des dernières années pour atteindre 6% en 2014 et la même performance est attendue au terme de cet exercice. En effet, au cours des 10 dernières années, le nombre de banques est passé de 2 établissements à 10, dont 3 sont de type islamique. Ces dernières font désormais partie intégrante du paysage économique et financier du pays. Leur proximité culturelle et leur volonté d'accompagner les secteurs productifs leur ont permis de capter 16% des actifs du secteur bancaire en quelques années d'activité. Afin d'asseoir et de consolider l'expansion et le rayonnement de notre place financière, nous accordons une attention particulière à la révision et la mise à jour des textes réglementaires sous la responsabilité de la Banque centrale qui veille sur les fondamentaux et les ratios tout en garantissant la libre convertibilité de notre monnaie et la liberté de mouvement des capitaux. Tout récemment, nous avons complété ce dispositif par la création d'un comité national de la charia composé d'experts en loi islamique et en finance, chargé de veiller sur la régularité et la conformité à la charia des produits financiers islamiques en République de Djibouti. Nous comptons également créer un centre de formation afin de renforcer les capacités techniques de nos praticiens de la finance islamique. Et ce dont le rayonnement pourra s'étendre à la sous-région, l'objectif étant d'œuvrer pour que Djibouti devienne véritablement le centre africain de la finance islamique.
D'ores et déjà, Djibouti est le point de jonction. Il s'imbrique les transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens pour servir les échanges commerciaux de la Corne de l'Afrique avec la région du Moyen-Orient et de l'Asie. Pour renforcer cette position, nous avons décidé d'investir plus de 12 milliards de dollars qui, par vagues successives, feront de Djibouti une vaste plateforme logistique englobant l'Est d'Afrique au moyen de 4 nouveaux ports, 2 nouvelles lignes ferroviaires, 2 nouveaux aéroports, 2 nouvelles interconnexions avec l'Éthiopie portant sur l'eau et l'électricité et un pipeline reliant Djibouti au Sud-Soudan. Autant de moyens et de grands chantiers dont la livraison est imminente. Mesdames et messieurs, en marge de toutes ces réalisations et des efforts consentis, mon gouvernement et moi-même sommes conscients, préoccupés et déterminés à soutenir ceux de nos concitoyens qui restent en proie à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Les principaux enjeux et défis sont alors d'apporter des réponses rapides et appropriées aux problématiques suivantes. Le financement des petites et moyennes entreprises, principales pourvoyeuses d'emplois et de création de richesses. L'expertise technique et l'intermédiation nécessaires à la levée de fonds publics et privés, développement comme le développement des secours. L'inclusion financière des plus démunis, notamment la microfinance et le financement des très petites entreprises, sans oublier la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, en faveur des plus démunis, la gestion centralisée des fonds mobilisés au titre des zakat, sadaqa, ard al-hassan et waqf, couplée aux participations des institutions financières islamiques, permettrait d'instaurer un environnement propice et efficace au financement des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, nous attendons beaucoup de ce forum et pour ma part, je reste persuadé que vos réflexions et vos fructueux échanges apporteront les réponses idoines à l'ensemble de ces problématiques pour que la finance islamique puisse trouver la place qui est la sienne et rayonner en Afrique. Finally, ladies and gentlemen, thank you once again for your participation, and I now officially declare the Islamic Finance Summit open. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons faire une pause de 25 minutes dans la salle d'à côté pour des rafraîchissements. dabadeed saad kala socotiinba shirweynuhu waxaa shirweynaha isagoo caalamiga maalgashiga islaamiga ee qaarada afrika waxaa albaabada furay
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil margile ayaa baabada u furay islamarkaasina khudbad ka jeediyey shirweynahan saabka kaseenba dhowr hogaamiyey ayaa iyagu ka qayb galay shirweynahan waxaa sidoo kale ay ujeedadu tahay in la xoojiyo isdhexgalka iyo isweydaarsiga ganacsi iyadoo taasi loo adeegsanayo maalgashiga islaamiga oo run ahaantii isagu ah mid aad u muhiim ah waxaana dalka ka jira marba marka kasii dambeysa amba soo taraya amba soo biiraya baananka iyagu islaamiga ah kulli faa'iidooyin fara badan ayay baananka islaamiga leeyihiin taasi haddaba iyadoo aan la siman amba loodayo waxaa marba ka dambeysa baananka islaamigu ay dalka ku soo biirayaan amba ay ku soo kordhayaan ay tiradoodu sii badanaysaa shirweynahan waxaa kaloo u joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaahin maxamed wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamed cali yuusuf ayaa uu joogay iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda iyo qaar ka mid ah golaha baarlamaanka ayagu sidoo kale ka soo qaybgalay dadweyne aad u tiro badan run ahaantii waa shirweyne caalamiga oo adduunyanaha oo dhan laga yimiday waxaa ku koobi doona khuburo iyo dad kale oo iyaguna khibrad u leh maalgashiga islaamiga ayaa iyagu ku koobi doona waa shir isagu socon doona muddo 2 cishood ah kulli sanadiisu sheegay ujeedadu waxay tahay in la xoojiyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka ganacsiga u dhaxeeya wadamada Afrika ee xubintana ka OCE xubinta ka ah haddaba waxa la doonayaa wada shaqayntaasi buuxda ka dhaxaynta ururka xubinta ka ah yani OCE in ay adeegsadaan isla markaana ay isticmaalaan maalgashiga islaamiga waxa halkan sidoo kale maanta beeratus aan oran karaa aba soo bandhigay qalabtooda amba nidaamyada ku shaqeeyaan banaka iyagu dalka ka jira haday noqoto Cag Bank East Africa Bank ayaa iyagu soo bandhigay banaka kale una sida nabahda banaka islaamiga ayaa iyaguna sidoo kale ka qayb galay waxa sidoo kale xadan joogtay Djibouti Telecom oo iyaguna xadan ku soo bandhigaysa mashaariicda aad ka ballaaran oo deegaanka iyagu ay dhaqaadin doonaan ahaantii kama maqana maanta halkan dadweyne ay tiro badan ayaa run ahaantii halkan isku yimiday si shaqooyinkaasi ay uga qayb qaataan waxaan hadda idinku wareejinayaa casha في كسرنا مالية عارفه إسلام مالية بدلت عند فرق كنبكينوي كاتب لنا دولة بإسماعيل عمر جلي مراحسين عند فرق كنا هاي قبوتهم المرنون بس أكو فكيم متتنا فري هايته دفينا يا بارو هبه وباك فكيم متتي تدي حاولت كبها تتر أمتك إن إدت إنجلمي تم أمتاتو قحتكي عالم وادل جيت معنا عالم وادل تكيت دفينا كني عالم أيه وجانب بارو رافين كيد إنجلني لبعتني بارو فيد أفجيت أنت تن أمت إدت إنجلت كبر كني تم هاي تم كبر تيجي إنجلمي مراحاتو قحتكي مالحنا تمان تتعفيت عن بسوسة فكعالم كيرون جانب بارو رافين كيرون إنتي يبدأ كساكي كبر عبدالله يرد يكرسيني أما براكا إسلام مالية منا دجسلو يعني مايو مدور بدلاي أداغاي أنجس اسمه حدل أسبوع مكنا يشكلوني دابسانا لكنيه أفريكا كي أرحي إسلامك إتلو كبتو بسوي السيد عسيبت هاي تحفل الله إسلام مالية اللي بدلسانا كيف الأداغا حاجيبا اللي بدلسانا اللي جبتك المكادو عند فريقو بكود ديني الدول لوني من نكتلم تونا مامايا إن كلا يقبوتهم ونوتو بحتكي يا بيا مريحة يعني كنت بلا بسيما الحفا تفكلي سرنا لنا تنبارك إني يقبوتي توقع كنني قبوتي